heißt Konrad Kalbig und er hat ein Projekt oder einen Verlag, der nennt sich Chor Verlag. Und das zusammen nennt sich Choralei. Und wir haben heute Abend hier unsere erste große gemeinsame Veranstaltung und wir freuen uns echt super, dass so viele Leute hier sind zu unserem Alex Day Abend. Vorweg, wir haben echt überlegt, wie wir das mit den Stühlen machen. Das sieht vielleicht ein bisschen ungerecht aus, dass wir hier nur 50 Stühle haben, aber wir haben uns gedacht, wenn jetzt hier 300 Leute kommen, dann haben wir mit 100 Stühlen noch mehr Probleme, weil dann ist die Halle ganz gefüllt von den Stühlen. Deswegen manche stehen, aber ich glaube, es geht schon für eine Stunde oder 1,5 Stunden, oder? Okay, danke. Man will sich ja auch wohlfühlen mit euch. Ja, Alex Gray ist schon hier. Er ist oben in der Backstage aus New York. Wir finden es echt toll, dass er hier ist und auch Allyson ist hier. Und wir haben noch einen Gast aus Amerika und das ist von Susi. Sie ist auch schon seit 10 Tagen in München, hat ein paar echt tolle Konzerte und Workshops hier gegeben. Und dann haben wir uns gedacht, nachdem die beiden ich und befreundet sind, stimmen wir uns vielleicht ein bisschen musikalisch ein, bevor es dann weitergeht mit dem Vortrag von Alex. Der Vortrag ist über Kreativität, über Religiosität, über Spiritualität, jetzt auch über Drogen, um es gleich mal korrekt zu sagen. Heute in der Uni gab es schon ein paar Probleme deswegen, aber es ist ein Teil seiner Arbeit und es ist wichtig zu wissen. Dann nach dem Vortrag möchten wir euch bitten, möglichst schnell aus der Halle rauszugehen, damit wir alle Stühle wegschaffen können. Weil wir haben auch noch einen super DJ hier, der dann später auflegen wird und zu diesen Trends und Global Tribal Sounds werden Alex und Allyson live hier für uns über mehrere Stunden malen. Das ist so eine Idee von einem ko-kreativen Akt, wo ja, der Künstler kreativ ist, aber auch wir, weil wir sind dabei, auch wir bestimmen das Energiefeld. Und darüber wird er sicherlich gleich noch sprechen. Jetzt freue ich mich nochmal, ich glaube schon diese Woche zum 7. Mal, meinen Freund Fantuzzi anzukündigen mit A Couple of Beautiful Songs. Welcome! You didn't know I was going to do magic. But not this life. Music magic, yeah. Who loves music here? Everybody? Right on, then I'm in the right place. I'm honored to be warming things up for Alex and Allyson. I think they're some of the most wonderful people on the planet, and I'm honored to be there to help them out. With a little reggae, a little Latino, a little Africano, a little psychedelic movement, joyful celebration of song and sound, vibration. Move to my left and then I move to my right. Shake my head around, I'm feeling on the side. I do it from my heart, right, right. We do it from my soul, right. Yo, yo, yeah, 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 yo, yo. Peace I can hear all the people cry. But it's peace that you want, the moment not tonight. We do it from my heart now, right? Right! We do it from my soul now, right? Yo! Yo! Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! 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 Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! A buffalo so bright. Buffalo soldier in the heart of Germany, fighting in the right, fighting for survival.
And before I could walk, I could dance. And before I could talk, I could drum. So I thought I'd bring a little song. So much, Alex and Allyson, that I'd do anything to stay in their mix, hang out with them. So I'm glad to see this happened spontaneously. I just happened to be in Germany. And then they just started telling me backstage, you just happened to be in now we started to meet each other all over the world. Anyway, enough talking. This song is called Universal Lover, and it's dedicated to the people who know, and even the ones that don't, that there's only one. Lover, love, and beloved. One. You are my mother, you are my father, you are my lover. You are my friend, you're the beginning, you are the center of my love, you know you are the only end. You are the colors of the rainbow, you're the pure white light, you're the pure white light of me. You are
the river. You are the mountain. My love, you are the sky. You are the sea. And I love you so. I love you so. You help me see. You help me see. See you it all. Help me out. See you it all. See you and me. See you and me. I'm in you and you're in me. I'm in you and you're in me. A little bit louder. I'm in you and you're in me. What a pleasure it is, my friends. I'm in you and you're in me. There's only one of us, and all of us. Ladies and gentlemen, welcome Alex and Allyson Gray. Before I hand over the mic to Alex, I just wanted to thank everybody for coming out tonight. Of course, thank our producers who brought us here, but thank you because the portion of your ticket that goes to Alex and I goes 100% to our beautiful COSM, our nonprofit organization in the beautiful Hudson Valley of New York. And there, where we live in the Hudson Valley, we celebrate the full moon every single month. For like 8 years we've been doing this. And we have a ceremony, and we do drumming and dancing around the fire and things like that. And
Alice and I are always there. So if you ever find yourself in New York or know anybody who's going to New York, check out and see if there's a full moon, and then we can be friends again. You can say, I saw you in Munich, and we'll see each other there in Hudson Valley. But with the other question, yes. Do I need to translate this? Oh! She's just running over Who here. doesn't understand me? I'm sorry. Did you understand what I was saying? Yeah, I understood what you said. So, to make it clear, do we need translation? Danke, dass ihr alle hier seid. Danke an die Producer, danke euch allen. Wir kommen aus New York. Immer wenn es Vollmond ist, machen wir große Partys, Gatherings. Wenn ihr jemals in New York seid, besucht uns. Das hat sie basically am Anfang gesagt. So I wanted to tell you that when we have the full moon ceremony, we send a prayer out like a fountain of light. Also wenn wir eine Zeremonie haben, dann senden wir immer ein Gebet, einen Springbrunnen des Lichts in den Himmel. And we send it out particularly to people who are noticing that there's a full moon in the sky. We send it to everyone, but we want to send it particularly to people who look up in the sky and notice that there's a full moon up there. Und wir senden das Gebet an jeden, aber ganz besonders an diejenigen, die den Vollmond wahrnehmen, die das Licht im Himmel wahrnehmen. And we ask that if you do notice the full moon in the sky, that you send us a prayer. And the prayer that we ask for is that we will build a temple in the Hudson Valley on our land. That's the prayer we're asking from you. So, wenn wir dann ein Gebet schicken an die Menschen, die den Vollmond wahrnehmen, dann bitten wir auch wiederum, dass sie uns auch ein Gebet schicken. Und wir beten, dass wir einen Tempel errichten können in Wo House the place? How is it? The temple where you want to create. We want to build a temple on our property in the Hudson Valley. It's called Cosm. In Cosm, okay? And we will send you the prayer that you have whatever it is that you want for yourself and your life. Und wir senden das Gebet zu euch, dass ihr alles das für euch in Erfüllung geht, was ihr euch besonders wünscht für euer Leben. Prayer works. Gebete funktionieren. I believe prayer works. We Wir all glauben know. an Gebete. So that's why we ask that. And then if you're in New York, we'll see you, and we'd love to see you at the full moon. So, wenn ihr nach New York kommt, dann freuen wir uns, wenn wir euch zum Vollmond sehen. I'll get this to Alice. I just want to say, to find out more about COSM and the temple building, go to COSM.org. Also wenn ihr mehr über Cosm und über unseren Tempel, die Errichtung des Tempels erfahren wollt, dann geht auf cosmco.org. So one more thank you is to the incomparable Fantuzzi. Dankeschön. Dankeschön, Fantuzzi. Okay, here's my wonderful life. My beloved Alex. Well, thank you, Munich, for coming out tonight. And Danke wünschen, dass ihr heute Nacht aufsteht. Der Lied Red Breaks, you know? yes, I am feeling the energies of all of the history of this area. Ich fühle die Energien von der ganzen Geschichte dieser Region hier. And I like to look back to the Albrecht Dürer painting Und ich mag zurückschauen zu den Gemälden von Albrecht Dürer. that has the a painting in the Pinakothek of the Dürer as the Christ, really. It's a self-portrait. Es gibt ein Gemälde von Dürer in der Pinakothek, das ist Dürer als Christus, in der Dürer dargestellt als Christus.
And this as a self-portrait Das ist ein Selbstporträt. is just what Fantuzzi was singing about. Und das ist das, wovon Tusi gerade drüber gesungen hat. That in the mirror of Christ, Dürer found his own God self. Im Spiegel von Christus fand Dürer sich selbst. So, 1500, that realization and bonding of the religious impulse with the artistic impulse is very powerful. So 1500 war es, wo das Bonding war von religiösem Impuls und kreativem Impuls. Das ist das Besondere, sehr kraftvoll. But this has always been the case. Und das war immer schon so. My talk tonight is about creativity as a spiritual path. Ich möchte heute Abend über Kreativität sprechen. I wanted to show a few of my own works Ich here möchte euch ein paar von meinen Werken zeigen. as a few orienting generalities. Orienting generalities. Also ein paar orientierende, also das Allgemeines, allgemein orientiert. Yeah, so that we understand the context that we're holding. So dass wir den Kontext verstehen, in dem wir uns hier befinden. God is the divine artist, and the cosmos is the evolving masterpiece of creation. Gott ist der göttliche Künstler und der Kosmos ist das Göttliche, was daraus entsteht. God creates everything with love. Und Gott kreiert alles mit Liebe. Creating with love aligns us with God. Und die Liebe zu kreieren, das bringt uns in Verbindung mit Gott. That's why you feel the presence of something extraordinary in an extraordinary performance. Und deswegen fühlst du die Präsenz in etwas Außergewöhnlichem, in einer außergewöhnlichen Performance. Yes, well, a work of art of any kind is a performance. Und jede Form von Art ist eine Darstellung, eine Performance. Here in the painting, we have the divine light channeling through the artists and then animating their own creative force. Hier haben wir zum Beispiel in dem Painting, das Painting, hier channelt das Licht durch den Künstler hindurch und gleichzeitig wird er dadurch animiert zu malen. So it's connected with the transcendental force of creation that's beyond our consciousness, but fills us. Es geht so über unser Bewusstsein hinaus, das mit dem transzendentalen Raum verbunden. And it animates all our creative actions, and it imbues any artifact with a battery of consciousness. Es animiert unsere Kreativität und gleichzeitig ist es was wie, es aktiviert unser Consciousness, unser Bewusstsein. Like the Dürer painting, it's a battery of consciousness. Wie das Dürer-Gemälde, es ist eine Batterie von Bewusstsein. So there's a few other artists in the background here. They kind of are, Einige Künstler im Hintergrund, die geben sie ihre Kommentare. some are giving some advice, you know. Manche geben, ja, manche geben But then there's Ratschläge. a creative angel that's kind of the guiding higher. See how it's kind of guiding the hand there and advising, very like a blessing hand kind of thing. Und auf der anderen Seite ist der göttliche Engel, der auch seine Unterstützung gibt und der das Licht durch den Arm führt. It's going right into the pineal gland. Und es geht in das
That's the illegal drug factory of the brain. Illegale Drogenbrutstätte im Gehirn. DMT. DMT. And this is the past life of the artist, question mark. Und das ist dann das Passwort von dem Künstler. Who is actually Jean Delville, a symbolist painter that I feel oddly related. Und eigentlich meine ich hier John Delville, das ist ein symbolischer Künstler und ich finde ihn sehr bewundernswert. This is the shadow. Und das ist der Schatten. All the fears and distractions and actual threat to our physical existence. Und das sind all die Ängste und die Ablenkung, das, was uns wegzieht, aber auch die tatsächliche physische Bedrohung. So this is the nexus of art in the creative flow, that all of these forces are at work in the artist. Und das ist der Zugang zur Kreativität. Alle diese Kräfte arbeiten in uns, wenn wir kreativ sind. Art is theophany, an outer world artifact of an inner world revelation. What is art? What was the word? Theophany. Theophany is God, appearance. So, an appearance of God. Kunst ist, wenn Gott erscheint. Theophanie, gibt es so? Yeah. Beethoven. Das ist Beethoven. There is no loftier mission than to approach the Godhead nearer than other people and to disseminate the divine rays among humanity. Please, once again. Well, okay, there's no loftier mission. There's no higher calling than to approach God. Da ist noch kein größerer Ruf, als sich an Gott zu wenden. Nearer than others. Und er ist uns näher als alle anderen. So he thought the artists would approach God nearer than others. That's interesting. So er denkt, dass der Künstler Gott näher kommt als alle anderen. Und das ist interessant. And to disseminate the divine rays among humanity. Und die göttliche Strahlung zwischen den Is to spread, to transmit, to die göttliche shine. Strahlung auszusenden und scheinen zu lassen. Yeah. All the arts connect us with worlds of feeling knowledge. Und alle Künste verbinden uns mit den Welten von dem Wissen über unsere Gefühle. Like, if we suddenly removed Beethoven from our memory, Wenn wir plötzlich Beethoven aus unserem Gedächtnis streichen würden, there would be something missing in us. dann würde uns etwas fehlen. A whole world of feeling knowledge would have left us. Eine ganze Welt von Wissen über Gefühle würde uns verlassen. We would have been lesser people without him. Wir wären niedrigere Menschen ohne ihn. So this is what I mean by feeling knowledge. Das meine ich mit Gefühlswissen. And all of the arts contain it. Und alle die Künste enthalten es. Some symbols here, how music releases our material self and opens to liberation, to a feeling of freedom. Einige Symbole, wie die Musik, das Materielle in uns freisetzt und uns höher schwingen lässt. Bantusi? Yeah. Yeah. Tusi? So this is the opening up to the light and sharing it through the art. Und das ist das sich öffnen zum Licht und die Kunst zu teilen.
So this is how I think art happens. A vision in the soul, in the heart. Art, das ist für mich, wenn ich die Seele im Herz visioniere oder sehe. And then you think about, oh, how am I going to express this? Und dann frage ich mich, wie kann ich das ausdrücken? And then the medium occurs to you. Und dann ist das Medium mit dir. And then the medium is gifted to you by some kind of divine providence. Und dann hast du es plötzlich durch eine göttliche Fügung, kommst du das Mittel in die Hand. And you express your vision. Und dann kannst du deine Vision mitteilen, ausdrücken. Or you sing your song. Oder du singst deinen Song. Or you make your website, Oder du machst deine Website. or your bar in Munich. In Bar in München. So the divine light shines through each world view Und das göttliche Licht scheint durch jede Welt durch dich, because there is but one self, weil da ist eine Zelle. the one God self, expressed uniquely in each one of us. So, ich sage keine Zelle, sondern Self. Ein göttliches Selbst in dir. And this was a vision I had some years ago and painted as this vision crystal. Und diese Vision hatte ich vor einigen Jahren und ich nannte es ein Visionskristall. But when I saw it, it was alive and it kept sprouting all the different fractals all over it, and each with a sort of its own worldview. Und es war für mich völlig lebendig, dieses Kristall. Und es schien durch all diese einzelnen Teile. But it was the one that was at the center of it all, like just expressing through each worldview. Und im Zentrum hat es sich in alle Richtungen ausgedrückt. And I just wanted to honor Munich as a home of transcendental idealism through Franz Schelling, who I'm such a lover of. Und ich möchte München auch nochmal ehren für transzendentale Lichtheilung. Und Franz Schelling ist ein Heiler und der ist mir sehr nah. It shows how the energy gets embedded in the art. Und hier sieht man, wie die Energie sich in der Kunst integriert. And how the evolution of the vision of humanity is represented through the arts. Und wie die Evolution der Menschheit durch Kunst repräsentiert wird. Here we have the wake of art history in the creative act. Hier wird Kunstgeschichte wach durch einen kreativen Akt. Every creative act is empowered unconsciously, mostly, is empowered by all creative acts. Und jeder kreative Akt ist, wenn auch unbewusst, aktiviert durch andere kreative Akte. And there are forces of light and forces of darkness pulling. Und es gibt die Kräfte des Lichts und auch die Kräfte des Dunkels, die es unterstützen. Forces of beauty and forces of fear, terror. Die Kräfte der Schönheit und die Kräfte auch der Angst und des Terrors. The fullness of human life. Das ganze Spektrum von Leben. But it comes through the Vajra brush, which is a spirit, the artist's tool become a spiritual tool. In dem Moment bekommt der Pinsel, wird zu einem spirituellen Gerät, zu einem spirituellen Werkzeug. So art is a spiritual practice. You study the masters and you get transmission. Kunst ist eine kreative Akt und du bekommst eine Transmission durch die Kunst oder eine Energieübertragung findet statt. It's a way to study
how they did what they did. Und das ist, wie sie studieren, was sie tun und wie sie es tun. And you get to glimpse that oneself. Thank you. And these are some drawings from the different museums that Allyson and I go around drawing wherever we visit. Immer wenn wir zu Museen gehen, dann zeichnen wir. Und das sind einige unserer Zeichnungen, wenn wir gerade von einem Museumsbesuch kommen. Many of you have probably seen this painting, The Potato Eaters by Vincent van Gogh. Vielleicht haben viele von euch dieses Bild schon gesehen, die Kartoffelesser von Vincent Van Gogh. Van Gogh. Sunflowers. Come over here. Yeah, Van Gogh. Yes. Vincent. Yeah. Sorry. This is The Potato Eaters. It's an early Vincent, one of his early masterpieces. Das ist ein frühes Malwerk von Vincent van Gogh. So as I was drawing this at the Van Gogh Museum, I was psychoanalyzing the relationships between the family. Und als ich das zeichnete, als ich im Van Gogh Museum war, analysierte ich die Beziehungen innerhalb der Familie. And I felt like this was a matriarchy that run by a rather stern mother. And Ich dachte, das ist hier eine von der Mutter. Matriarchat. Matriarchat. Von der Mutter gelenktes Familienleben. And the son was just wanting to get her attention so much Und der Sohn wollte doch eigentlich nur and to ihre please her. Anerkennung haben und er wollte ihr gefallen. She was not easy to please. Man konnte es ihr einfach nicht so tun. And Grandpa just wanted his tea. Now, she could not get his attention. Und sie konnte nicht seine Aufmerksamkeit bekommen. His wife. He was fixated on his mother. Es war seine Frau, aber er war mehr auf seine Mutter fixiert. And nobody is giving any attention to the center, Und niemand achtet auf das Zentrum, the divine child, das göttliche Kind. Vincent himself, Vincent selbst, who is the genius, the light of the family. das Genie, das Licht der Familie. This is Theo. He, was the painting dealer. Das ist Leo? Theo, his brother, who kept him alive, really. Leo, sein Bruder, der I'm just making this up. I'm just making this up, ich mache einfach nur erzählen. But this is what happens when you're drawing in a museum. You get to see something. You get to see the work. Und wenn du dann in dem Museum bist und du fängst an zu zeichnen, dann bekommst du eigentlich mit, man muss ja eigentlich leben in dem Werk. Seeing is a spiritual practice. Und das Sehen, das, was du dann plötzlich, was dir klar ist, das ist eine spirituelle Praxis. Yeah. So there we are. Guernica. Picasso started talking to me because I was working on this for so long, I did one of them and had to scrap it. Picasso fing an, zu mir zu sprechen, weil ich habe so lange daran gezeichnet. He basically gave a few lessons about art. Und gab mir eigentlich ein paar Stunden über Kunst. And he said that basically a spirit possessed him to do this particular painting. Und sagte, dass eigentlich von einem Geistwesen besetzt war, als dieses Gemälde gemacht hat. And that was how the work really worked, that you must become possessed as an artist. Und dass du wirklich besetzt werden musst oder besessen sein musst, um ein Künstler zu werden. And then that spirit possesses the work. Und dann ist es dieser Geist, der besetzt dann die Arbeit oder das Werk.
So the Hindu tradition, Hindu aesthetic tradition calls it rasa, right? Rasa. Die Hindu-Tradition oder die ethische Hindu-Tradition heißt Rasa oder Rasa. With all the different tastes, like salt and salty and pungent, Mit all den verschiedenen Gewürzen. spicy. So these are the realms of feeling knowledge. Und jetzt sind wir wieder in dem Bereich des Gefühlswissens. It's beyond language, really. Und das geht wirklich über Sprache hinaus. Now, Arnold Toynbee was a scholar of world civilizations. Arnold Toynbee war ein Schüler der Weltzivilisation oder ein Lehrer. And at the end of his career, he felt that civilizations exist to give birth to better religions. Und am Ende seiner Studien fand er heraus, dass die Zivilisationen eigentlich die Religionen auserkoren. And so it causes one to wonder what the nucleus of a planetary civilization would look like. The nucleus, the core spiritual truth or religion of a planetary civilization. Also der Nukleus, das Kernstück einer Zivilisation, einer Planetenzivilisation. And I think many people here tonight have already touched that. Und ich denke, viele hier haben schon damit in Berührung, sind damit schon in Berührung. And that's why you find your way here. Of course, it's alive in each one of us. Natürlich lebt es in allen von uns. And so, to look back at this scary word, religion, Schauen wir nochmal auf dieses schon angstmachende Wort Religion. a friend of ours said, you can't let the fundamentalists own that word. Ein Freund von uns sagte, du kannst es nicht zulassen, dass die Fundamentalisten diese Welt hier beherrschen. Exactly, yes. The crazy progressives have to also embrace that word. Auch die verrückten Progressiven müssen diese Welt hier umarmen. I'm spiritual, I'm not religious. Ich bin spirituell, ich bin nicht religiös. And I totally understand that. I was that. But Bob pointed out that it's much too important a word to let them have it. Ich kann es verstehen, weil ich war selber dort und das Wort ist zu wichtig, als dass man ihm keine Aufmerksamkeit schenkt. So religion, religare, again, to tie oneself back to creative source. Religion, er nimmt auseinander in Vein, Legend, der. Rückverbinden. Ligare means to tie, to bind. Rückverbinden. Sich wieder rückverbinden. Rückzuverbinden. And so no matter what the name, if you are a Buddhist and you don't believe in God, whatever that is, and it's primordial presence that's at the heart of reality, whatever, you know. I tend to be very open to however people describe it. Und man muss nicht an Gott glauben. Es gibt verschiedene Arten, mit Religion zu sein. I just want to say one thing. The difference between spirituality and religion. Religion implies community. And we cannot be afraid of community any longer. Der Unterschied zwischen Religion und Exactly it. It's the Sangha. Sorry, you're the Sangha. die Seite unserer Sangha, unsere Community. Und das bedeutet Religion. The coalition of the willing. Zusammen sein. Okay, so
throughout human history, there have been waves of realization. Durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch hat es Wellen von Realisierung gegeben. And they crystallize in these wisdom traditions. Und sie kristallisieren sich in diesen Weisheitstraditionen. What we're suggesting is that the arts embrace them all. Und was wir vorschlagen ist, dass die Künste alles umfassen. And we can appreciate our connectedness with all the wisdom traditions. Und wir können es anerkennen, unsere Verbindung mit all diesen Weisheitstraditionen. This is why Fantuzzi will be singing a Hindu chant, you know, even though a Puerto Rican boy in New York City sings a Hindu chant. Und so singt Fantuzzi ein Hindu-Lied und er ist ein puerto-ricanischer Junge aus New York. So all of these are expressions of the one infinite. Und all das drückt das eine Unendliche aus. This is Bob Jesse, who distinguished religion for me by saying there's a primary religious experience, which is the mystical experience. Und hier Bob Jesse, yeah. der sagt, die primäre religiöse Erfahrung ist eine mystische Erfahrung. And so he used his term primary religious experience. Und er benutzt diesen Term primäre religiöse Erfahrung. And to distinguish the foundation of a religion. Und damit möchte er die Grundlage einer Religion unterscheiden. In a sense, it happens in this mystical visionary state that a religion is founded. Und das ist in einem Zustand von Mystik passiert, dass Religion gefunden wird oder stattfindet. We look back at the Hindu tradition in the Rig Veda. Und wir blicken zurück auf die Hindu-Tradition im Rig Veda. Over 6,000 years ago. Über 6.000 Jahre geht es zurück. This ancient text talks about a psychedelic plant. Und in dieser Zeit hat man schon von bewusstseinserweiterten psychedelischen Pflanzen gesprochen. And the king of the earth, the king of the plants, the elixir of immortality. Der König der Erde, der König der Pflanzen, It's Unsterblichkeit. all of the various kind of visionary realities. Und die verschiedenen Arten von visionären Realitäten. Soma is understood by scholars to be a psychedelic. Und Soma, die Pflanze Soma ist unter den Psychedelikern verstanden als eine Pflanze. So there we have, at the foundation of Eastern civilization, psychedelics. Und am Grund der östlichen Zivilisation haben wir psychedelische Pflanzen. Contact with the divine by taking a sacrament. Und sie verbinden uns mit dem Göttlichen. And we see some of the visionary realities that were witnessed by those who wrote the Mahabharata. Und hier sehen wir eine von den visionären Realitäten, die daraus entstanden sind, die gesehen wurden. Which we're not saying that it's necessary to take a psychedelic to have a vision. Und wir wollen nicht sagen, dass es notwendig ist, eine psychedelische Pflanze zu sich zu nehmen, um Visionen zu haben. However, those who have taken psychedelics understand what's being portrayed here. Und dennoch, diejenigen, die psychedelische Erfahrung haben, können verstehen, was hier dargestellt wird. They find the experience of the cosmic body, the one is encompassed by this, the microcosm, or the cosmos is within the microcosm. Sie machen eine kosmische Erfahrung, erfahren den Mikrokosmos im Kosmos, oder den Kosmos im Mikrokosmos. In Buddhism, we have the foundation of Buddha's enlightenment in dispelling the demons of delusion, Mara. Im Buddhismus haben wir Mara, Yes, the demon of delusion. das ist der Dämon der Desillusion. And of course, so there this demonic onslaught. Now,
if you were looking at this man meditating under a tree, I doubt you would have seen the demonic onslaught. Wenn du diesen Mann unter dem Baum gesehen hättest, wie er meditiert, dann hättest du wahrscheinlich nicht das Dämonische in ihm gesehen. This was a visionary experience that Buddha had and shared with his devotees. Das war eine visionäre Erfahrung, die Buddha hatte und die er mit seinen Folgen, mit seinen Devotees teilte. In the same vein, we have the cradle of Western civilization born in the Eleusinian mysteries. Und dann haben wir auch die westliche Zivilisation, die in der deutschen Mystik entstanden ist. At the height of the mystery religion, the person would drink the kaikion. Auf der Höhe der mystischen Erfahrung würde diese Person ein Kykion trinken, zu sich nehmen, ein Kykion-Trunk. Now, they may not know exactly what was in it, but it was clearly a psychedelic. Auch wenn sie nicht genau wussten, was da drin war, aber für mich war es eindeutig psychedelisch. Because they communed with the gods Denn sie kommunizieren mit den Göttern. after drinking it, yes. Nachdem sie This was over 1,000 years the state religion of Greece. Und es war über 1000 Jahre Staatsreligion der Griechen. Plato, Socrates, all of the great philosophers. This is the transcendental idealist realm that Schelling's talking about. The contact. Alle die Philosophen, die wir kennen, sie sind in diesem Zustand aufgegangen. Sie haben aus diesem Zustand gesprochen. Right. But they had the real stuff. Aber die hatten auch den When they were drinking the kaikion, they were actually communing with the God. Und wenn sie den Kykion getrunken haben, dann waren sie auch in direkter Verbindung zu Gott. That's a long-lasting psychedelic religion. Das ist eine langlebende psychedelische Religion. 1,000 years. Yeah. 1000 Jahre. 1000 So- Jahre lang. But, I mean, we look back at our own roots in the Judeo-Christian, Und wir schauen auf unsere eigenen Wurzeln zurück. and we Im see jüdischen Christentum. and we see the story of Adam and Eve Und wir sehen die Geschichte von Adam und Eva and the serpent und der Schlange and the tree of knowledge of good and evil. und dem Baum des Wissens, des Guten und des Bösen. So here we have a kind of heretical interpretation of that story. Und hier haben wir so eine Art überlieferte Interpretation der Geschichte. Because these are the dawn humans, Wie ist das gekommen? the early hominids, the Das sind die ersten Menschen. Australopithecus. Let's see. So anyway, here we have the serpent, involved in the digestion, and the serpent is somehow entwining them. You can see, and look what it's pointing to is psychedelics. Look at what's growing down here. I think a whole illegal crop. The Garden of Eden is crawling with cannabis. But you can also see various other psychoactive plants in the background of this painting. This is an acknowledgement of Terence McKenna's stoned monkey theory. Where he says stone, yes. Yes. Theory. Yeah. If the primate
consciousness encountered the magic mushroom, Wenn wir das im Bewusstsein mit dem Magic Mushroom uns auseinandersetzen, im Primatenbewusstsein, it may have impacted the consciousness so that it may be more adaptable to its surroundings and sensitive to its environment. würde sich dann auch auf unsere Umgebung und wie wir in der Umgebung wahrnehmen, adaptieren. Anyway, it was forbidden fruit that they ate. Egal, es war auf jeden Fall verbotene Frucht, dass sie zu sich genommen haben. And somehow they were, there was a fall. Und dann sind sie rausgefallen. Now, Ken Wilber says that what happened was that humanity woke up to itself. Und Ken Wilber sagt, was passiert ist, dass die Menschheit zu sich selbst aufgewacht ist. And the first step in intelligence was to distinguish itself from its surroundings. Und der erste Schritt von Intelligenz war, sich selbst von der Umgebung zu distanzieren. And that was painful because suddenly you rose out of your instinctual embeddedness in nature and felt somehow alienated and at the witness of that connection. Und es ist schmerzvoll, weil plötzlich bist du aus deiner instinktiven Natur herausgefallen und warst einfach nur noch Zeuge von dem, aber warst nicht mehr verbunden. You also understood deep in yourself that you were going to die because you'd seen so many of your friends die. Und dann verstandst du auch tief in dir, dass du plötzlich an Bewusstsein hast, dass du sterben wirst, weil du hast auch so viele andere Freunde schon sterben sehen. And so consciousness started to wake up, and this was experienced as a fall from the grace of unconsciousness. Es war ein Fall von der Würde von Unbewusstsein. And if we were standing there with Moses in the burning bush, would we have seen the bush burning? Und wenn wir da gestanden hätten mit Moses und dem brennenden Busch, hätten wir den Busch überhaupt brennen gesehen? I doubt it. Ich zweifle dran. I think that what you would see was a man's awareness burning, open to the divine influence. Ich glaube, was du gesehen hättest, wäre das Bewusstsein des Menschen brennen. It spoke to him, and he heard his mission of his life. Zu ihm wurde gesprochen und er hörte die Mission. And this became a powerful foundation for the Jewish faith. It was a mystical, visionary experience. Es war eigentlich eine mystische, visionäre Erfahrung und es wurde zur Grundlage von jüdischen Glauben. Once again, Christianity, the Annunciation, the angel says, "Fear not." Noch einmal das Christentum. Und die Engel sagen, was ist denn die Engel? Fear not. No. So I'm not sure that the angel really liked that. Die Engel das wirklich gesagt haben. Fear not. Something really weird happened. Irgendwas ganz Seltsames ist vor sich gegangen. And she got impregnated with the Holy Spirit. Und sie wurde imprägniert von dem Heiligen Here it Geist. comes. Point. Firm. The visionary experience. An angel in your room. Hey, Mom, there's an angel in my room. Eine visionäre Erfahrung, ein Engel ist da. Muhammad riding on the Barak, Mohammed schreibt hier on the way to the seventh heaven. auf dem Weg zum siebten Himmel. And this is clearly a
sich da spiegeln. Now maybe they have some of them in Munich, but they don't have any of them in America. This is a visionary experience. This is clearly the divine imagination. Das ist eine visionäre Erfahrung, klar, göttliche Vorstellung. So Einstein, the modern religion of science, what? Der moderne religiöse Wissenschaftler. Perhaps the founder, a genius such as he is, but he stood on the shoulders of giants. Ein Genie, ein absolutes Genie. And his understanding was that if we aren't alive to the wonder of existence, we're as good as dead. Und sein Verständnis war, wenn wir nicht offen sind zum Wunder des Lebens, dann sind wir alle tot. And that's the foundation of true science and religion. Und das ist eigentlich die Grundlage ist von wahrer Wissenschaft und Religion. Now, recently, a renaissance in psychedelic research has brought some wonderful news. And there was a study reported in Psychopharmacology, which is the best kind of issue on this subject as far as science is concerned. Es gab eine Studie im Rahmen von Psychopharmaka. This doctor and a team of experts did an experiment with 30 patients. Dieser Arzt und seine Assistenten haben ein Experiment gemacht mit 30 Patienten. And these people were given a single dose of psilocybin. Diese Personen haben eine kleine Dosis von Psilocybin. It's the chemical in the magic mushroom. Die Chemie im Magic Mushroom. It gives one a visionary mystical experience. Und wir bekommen eine visionäre mystische Erfahrung. And so about 65 to 70% of the patients had a full-blown mystical experience. Und 65 bis 70% der Patienten hatten eine volle mystische Erfahrung. Now, these were patients who were spiritually inclined, so they weren't really atheists, but they had not done psychedelics. Und es waren Menschen, die noch keine psychedelischen Erfahrungen, Drogenerfahrungen hatten. Die waren zwar offen, aber sie hatten keine Erfahrung. So, that's a pretty good statistic, 65 to 70%. 65 bis 70% ist eine ganz gute Statistik. What religion could stand the psilocybin test? That after a single dose of their religion, will you have a full-blown mystical experience? Nach einer kleinen Dosis ihrer Religion würdest du so eine volle mystische Erfahrung haben. So that gives us access. It's also a confirmation of a previous important experiment done 50 years earlier. Und das bestätigt wiederum ein Experiment, was schon 50 Jahre vorher gemacht worden war. By a Harvard medical doctor, Walter Pankey. Bei einem Harvard-Mediziner, Walter Pankey. He died tragically. He was a wonderful experimenter. He was a doctor of theology and medicine. He was a psychiatrist and a religious major. Theologie und Medizin und auch ein Psychiater. He died tragically early. Und er starb sehr tragisch und früh. But he did the first experiment, the first controlled experiment in experiential, mystical experience. Aber er machte die erste Erfahrung, oder eine besondere Erfahrung in mystischer,
experimentieren. A scientific view of the mystical experience. Eine wissenschaftliche Sicht der mystischen Erfahrung. It happened with well, yeah. Wie denken Sie das, was eine mystische Erfahrung ist? Was ist der Maßstab? So he devised a questionnaire, Also hat einen Fragebogen herausgegeben and all of the participants in the study had to agree to truthfully fill out this questionnaire. und alle, die an dieser Studie teilgenommen haben, haben sich verbindlich erklärt, diesen Fragebogen auch wirklich ehrlich zu beantworten. And they were intensive, and they understood that this was to be a full-out, descriptive essays about their experience. Und sie wussten, dass es eine volle, klare Beschreibung ihrer Erfahrungen geben sollte. And they were analyzed according to the understanding of the universal mystical experience. Sie wurden analysiert anhand des Verstehens der universellen mystischen Erfahrung, which he gathered together from numerous scholars. And was von mehreren Gelehrten sammelte. fundamental to those things is an experience of unity. Und fundamental dazu ist eine Erfahrung von Einheit. And a transcendence of a normal experience of space and time. Und eine Transzendenz von einer normalen Erfahrung von Raum und Zeit. Raum und Zeit. And something beyond language, beyond concepts. Und etwas noch über Sprache hinaus, über Konzepte hinaus. And overall positive. Und darüber hinaus überaus positiv. Reinforcing of what is good in us and the love at the core of all beings. Das verstärkt, was gut in uns ist. Die Liebe im Grunde all unseres Seins. And so by analyzing it according to that lens, about 65 to 70% of the people who took psilocybin, see, they had nicotinamide and psilocybin. This was the control. There were 30 divinity students in the basement of Marsh Chapel. What was this, Dr. This was the Good Friday experiment. 30 divinity students were taking psilocybin together. Das war der Gute Freitag-Experiment. 30 Studenten haben zusammen Magic Mushrooms gemacht. Yes, and but in a scientific framework. In einem wissenschaftlichen Kontext. Yeah. So, but the people have always known this. Ask any hippie and they tell you that. Well, any hippie would tell you you can see God if you take magic mushrooms. That's why they take them. Jeder Hippie wird sagen, dass Gott sieht. Deswegen sind Magic Mushrooms so. They have to play with God in the visionary mystical experience. Du möchtest mit Gott spielen. Die sie ihre Erfahrung haben. So did the people of South and Central America. So haben es auch die Leute von Süd- und Zentralamerika gemacht. The Aztec and Mayan use of sacred mushrooms is well known. Die Azteken haben auch Magic Mushrooms. Genau, wie man das sieht. And here, it was forgotten about, really, until this discovery by R. Gordon Wasson, as this banker from America. So lange vergessen dieses Wissen und dieser Banker hier hat es wiederentdeckt. Whose wife was Russian, and she was a mycologist studying mushrooms, Valentina. Seine Frau, Valentina, kam aus Russland und sie hat Pilze studiert. And so this is the Mazatec shaman, curandero, Maria Sabina. Das ist die Schamanin Heilerin Maria Sabina. And she was gifting humanity
with this very secret magic mushroom. Und sie hat mit einem geheimen Magic Mushroom den Menschen Gutes gegeben. And this was in 1956. Und das war schon in 1956. And this man sent it to Albert Hoffman. Und dieser Banker hat dann zu Albert Hoffmann geschickt. To find out what was in it. Was ist denn eigentlich da drin? So we look around the world and we see these mushroom gods. Und wir schauen um die Welt herum und wir sehen diese Pilzgötter. And we see in the all continents we have this visionary mystical experience. Und auf allen Kontinenten haben wir diese visionären mystischen Erfahrungen. Many times initiated by these vision drugs. The Iboga ceremony in Zum Beispiel Gabon. hier die Yoga-Zeremonie in Gabun. Prolonged near-death experience where you see many visions. Eine Nahtod, also eine hervorgerufene Nahtoderfahrung, wo man sehr viele Visionen hat. The Santo Daime community in Brazil, the home. Die Santo Daime Community in Brasilien. Home of a kind of visionary interpretation of the Christian icons. Teil einer visionären Community und es kommt eigentlich zum Christentum. And a experience of community in song and dance. Eine Erfahrung von Miteinandersein, von Community im Singen und im Tanzen. The unity there of the arts, singing, dancing, and the spirit that works through the entire community and unites them. Verbindung von Kunst und Spirit und dem Tanzen und Singen. The Shipibo people of Peru have made this iconography of the complex patterns. Das Shipibo-Volk aus Peru, die haben diese Ikonografie von diesen Mustern gemacht. And the doctor takes the medicine themselves instead of giving it to the patient. Und hier nimmt der Schamane oder Arzt die Medizin selber zu sich, statt sie den Patienten zu geben. And then they look at the patient and they see this kind of thing, you know, like all over them. And if anything looks a little funny, then they sing. They sing into that area to the song of healing. Und dann scannen sie ihren Patienten und sie sehen all diese Muster und dann sehen sie, was hier abgeht und sie singen halt zu den einzelnen Bereichen. One of my favorite pieces of psychedelic art Das ist eines meiner Lieblingswerke von psychedelischer Kunst. from over 100 years ago. Über 100 Jahre dieses Werk schon zurück. On the buckskin of and done by an Arapaho native. Von einem Nativen gemacht. The peyote bird. These are just portrayals of these visions, and the peyote church is a native religion of America. Das sind visionäre Visionsdarstellungen auch aus Peyote-Zeremonien. Legal too. This is the peyote and the used by the Huichol. Das ist die Peyote-Zeremonie bei den Huichol-Indianern. And you can see how it's on all of their clothing, all the patterns that you see, the psychedelic patterns. Und hier sieht man diese psychedelischen Muster überall in den Kleidern und die goldenen Stücken. And these are the kind of patterns that people see in their minds when they take mescaline. Und das sind Muster, die Menschen im Geist, im Hirn sehen, wenn sie Mescalin zuführen. They're extremely colorful. Und die sind extrem farbenfroh. They're incredibly
geometric. Und sehr, sehr geometrisch, extrem geometrisch. They have a sense of centers everywhere. Und wir haben einen Sinn von, überall gibt es ein Zentrum. And we see in them this mirror of the visionary realm. Und man sieht darin den Spiegel des visionären Raums. They have also devised this yarn painting that they put yarn on beeswax that's on plywood. Yarn, like knitting sweaters. Yeah. Strick, das sind Farben. Or string. Ja, die werden aus Fäden gemacht, diese genau. Farben gewählt. Mm-hmm. So this is my portrait of Dr. Albert Hoffman. Das ist mein Porträt von Dr. Albert Hoffman. It's called Saint Albert and the LSD Revelation Revolution. On his 100th birthday, we had the good fortune to be at his birthday party, and he signed the back of the painting. Auf seinem 100. Geburtstag hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zusammenzutreffen, der hat ein Gemälde signiert. He was a very kind chemist Er war ein sehr freundlicher Chemiker and a sage scientist. und ein weiser Wissenschaftler. He was on the Nobel Prize Committee. Der war im Nobelpreiskomitee. He was one of the ones that were asked who should receive the Nobel Prize. Er war aber einer von denen, den man fragte, wen die für den Nobelpreis. And he was the discoverer of this, what he called his problem child. Und er hat entdeckt, was er das Problemkind nannte. But he dreamed of it becoming a Wunderkind. Aber er hat immer davon geträumt, ein Wunderkind zu werden. Of course, it was born in the fires of World War II. Und dieses war geboren in den Feuern von dem Zweiten Weltkrieg. And there was, yes, in Basel, Switzerland. And, Basel in der Schweiz. yes. And there was it was really a miracle. Ein Wunder. Because 5 years earlier, in 1938, 5 Jahre eher, in 1938, the young Albert Hoffman discovered or put together LSD. entdeckte dieser junge Albert Hoffmann, oder er hat es zusammengesetzt, LSD. So he gave it to some animals and nothing extraordinary happened. Einige Tiere zu probieren und nichts Besonderes passierte. Oh well. So he put it on the shelf. Dann hat es in der Regal getan. 5 years later, 5 Jahre später he hears a voice. hörte er eine Stimme. He said he'd never heard anything like it before, and he never heard anything like it since. Und er hat es nur einmal gehört, nie mehr davor, nie zuvor und auch nie mehr danach. And it told him to go back and formulate LSD. Und er hörte die Stimme, die sagte, bilde eine neue Formel für LSD. He said at his 100th birthday, I heard LSD calling me. Auf seinem 100. Geburtstag nannte er es so, LSD hat gerufen. All right. So we just went through this whole thing about like the Annunciation. Right? So I say that this was an alchemical angel crying tears of compassion to wake up a self-destructive humanity. Es hat geweint über das Aufwachen der destruktiven Menschheit, der selbstdestruktiven Menschheit. 500 years ago, Paracelsus, here in his shoulder, Und auf seiner Schulter 500 Jahre zurück ging es Paracelsus auch so. in the town of Basel, the same town where this discovery was made, Auch in Basel, die gleiche Stadt, wo er das
kreierte. Paracelsus was the founder of chemistry. Und Paracelsus war der Gründer von Chemie. But he was an alchemist himself. Aber war selber auch ein Alchemist. His search was actually for the philosopher's stone, Und suchte eigentlich nach der Philosophie. which made it a spiritual quest. Und dann wurde es zu einer spirituellen Fragestellung und Untersuchung. The mind of the scientist is involved in the evolution of their creation. Und der Geist der Wissenschaftler ist immer involviert in der Evolution ihrer Kreation. And so Paracelsus felt there was something needed to happen before the discovery of the philosopher's stone could happen. Und Paracelsus dachte, da müsste etwas passieren, bevor vor dem Stein der Weise. And so he founded the study of chemistry. And chemistry was really the taking out the mind of the scientist from the process of transformation. Und er gründete das Studium der Chemie und für ihn war es, dass der somebody else wants to say I'm really tired. Oh. Somebody wants to Oh, stay with us. Oh, have some. Thank you that you're clapping. We can do this. Let's see. So that was 500 years ago. He took the mind out of awareness, consciousness, out of the study of material processes, so to just understand material. Yeah. So 500 Jahre zurück nahm er den Mind, den Geist heraus aus dem Awareness, aus dem Bewusstsein. Mm-hmm. And then 500 years later, in the same town, awareness returns. 500 Jahre später, in der gleichen Stadt, kommt das Bewusstsein zurück. In the form of this most potent psychoactive substance ever discovered. In Form dieser unglaublichen psychoaktiven Substanz, die je erfunden wurde. The gift of a heavenly guide, Das Geschenk eines himmlischen Führer, angel, Angel, Mhm. Guide, that can in some way assist this process of awakening. Not that it's the only way, it happens to just be important in my life. das diesen Prozess des Erwachens unterstützen kann, begleiten kann. So we received the lenses of Dr. Hoffman as a relic from his son after his passing. Sein Sohn hat das Erbe übernommen, nachdem gestorben ist. He was 102 years old, Ist 102 Jahre alt geworden, happened in 2008, in 2008. and his son Andreas gifted the church with this relic. Und sein Sohn hat dann der Kirche die Brille geschenkt. Yes. This is only to say that Dr. Hoffman wished for his discovery to catalyze an awakening on Earth, just like I said. Dr. Hoffmann wollte einfach bekannt werden und er wollte dadurch sein Erwachen katalysieren. He proposed a kind of new Eleusinian mystery religion. Und er schlug vor,
LSD-Religion zu kreieren. Yes. Allyson. Yes. Yes. Oh. Yes. So now back to the subject of art. Art is an essential part of all world religions. Zurück zu unserem Grundthema, zu unserem ursprünglichen Thema Kunst. Kunst ist ein Teil der Weltreligionen. Creativity is a spiritual path for many artists. Und Kreativität ist ein spiritueller Weg für viele Künstler. Mystic visionary art is a sacred manifestation of psychedelic culture. Mystische, visionäre Art ist eine heilige Manifestation psychedelischer Kultur. And I put in that category music as well. Und da würde ich auch die Musik mit kategorisieren. And dance and all of the contemporary manifestations of visionary culture. Sowie auch Tanz und andere zeitgenössische Manifestationen von Kultur. All the arts, yeah. Sharing mystic visionary art with an entheogenically sophisticated audience may confirm their own visions. It's basically the art can confirm other people's inner visions. Can somebody please read this in German? Art is a sacred mirror. Art ist ein heiliger Spiegel. A compelling body of evidence is assembling from all the various visionary artists that documents these inner visionary realms. Visionary art documents the inner realms. And mystic artists paint the transcendental realms from observation. And the viewer. Thank you. I want to apologize, but I'm really, really tired. I worked so hard. Well done. So the viewer, especially one with a dilated psyche, an open mind, So der Zuschauer, der Betrachter, speziell der mit einer ausgedehnten Psyche, comes into contact with the visionary source through contemplation of the artwork. kommt in Kontakt mit der visionären Quelle durch Kontemplation des Kunstwerks. And in that experience, they unite with the transformative, evolutionary, creative force working through the artist. Und durch diese Erfahrung vereinen sich die transformativen, evolutionären, kreativen Kräfte, die durch den Künstler arbeiten. For those that have a psychedelic mystical experience, Für diejenigen, die eine psychedelische, mystische Erfahrung haben, an enhanced moral compass may play a part in activating stewardship of an alien planet. ein vorangeschrittener moralischer Kompass kann da einen Teil drin spielen in dem Aktivieren nach dem Planeten zu schauen, der sich jetzt einstellen wird auf diese Sache. Exactly. We're at a critical time. Ja, das ist in einer kritischen Zeit. The life web is having a lot of spasms right now.
Das Netz des Lebens hat viele Zugänge. And so these kind of cathartic energies frighten us. Diese katharsischen Energien sind natürlich furchterregend. But if we can do whatever we can to uplift people, Aber wenn wir alles das machen, was wir tun können, um andere Leute höher zu heben and to find that higher truth of love, und diese höhere Wahrheit der Liebe zu finden and to celebrate it in our creations, und sie zu feiern in unseren Kreationen, we can help the atmosphere, the feeling knowledge of our dawning planetary civilization. wir können helfen, diese Dämmerung der neuen Zivilisation hervorzubringen. Yeah. Well, you can't even see it here, but it's a legend, so I'll tell it. Du kannst hier nicht richtig sehen, das ist schon mal eine Quickly. Okay. This was a vision I had the day our daughter was born in 1988. Das war eine Vision, die ich hatte, als meine Tochter geboren wurde in 1988. And well, it was like, this is the world you're bringing your daughter into? Das ist die Welt, in die du deine Tochter reinbringst. But this is the world you're bringing your daughter into. Ja, aber das ist die Welt, in die du deine Tochter reinbringst. And so I did the painting the next year, it was 1989. Ich habe das Gemälde dann das nächste Jahr gemacht, 1989. And I have a little painting here of Allyson and Zena in this kind of the vaginal center of the tree of life. Und hier im vaginalen Zentrum dieses Gemäldes habe ich ein Bild von Xena und And there's on the one side we have all of the beauty of Bavaria. Die Schönheit der bayerischen, ja, sieht mir aus wie Nordmexiko. And while on this side we have basically the New York City skyline. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die New York City skyline. And we have our home basically, but we have the Twin Towers here. Da haben wir natürlich das World Trade Center And we have two airplanes. und zwei Flugzeuge. Now, down here, you can't see it because kind of a not so clear image here. But down here, and you can check out a book sometime if you care to, there is a guy that looks a lot like George Bush. Wenn man sie nicht so richtig erkennen kann, da sitzt so ein Typ, der sieht aus wie der George W. Bush. And he's got one arm around a diseased dick. Ein erkranktes männliches Geschlecht. And they're embracing a terrorist. Und sie umarmen einen Terroristen. And over here is Al Gore. Der drüben ist auch noch der Al Gore. He's carrying his veggies. Seine Gemüse. He's saying stall, yo. But this is really the community that is growing. Aber das ist wirklich die Gemeinschaft, die da hervorwächst. And why I say Bavaria is because I just want to acknowledge Germany and the balls that it took the Prime Minister to basically say that he will phase out nuclear power. Ja, wir haben eben Bayern hier erwähnt in seinem Bild, um
nochmal klar zu machen, dass er das richtig toll findet und dass die Leute hier so mutig sind und endlich mal sagen, fahren mit Atomkraft. And also that this energy, this great hand that says, I see what you are doing and I want you to stop, is the message of the Green Party. Okay, dass eben diese Hand hier, die eben alles sieht, was passiert und sagt, also so kann es nicht weitergehen, dass die eben, ja, die sich jetzt ausstrahlt und es weitergeht. So here we have the axis of the moment. So hier wir haben die Achse des Moments. And I have no idea why that happened. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. It was just a vision. Es war nur eine Vision. And I had forgotten completely about it, actually. Ich habe total... But people sent me emails about, hey, did you know that in your painting? But I have to say that my experience was by no means unique. Ich muss sagen, dass meine Erfahrung in keiner Art einzigartig war. There were many artists who prophetically foretold 9/11 in their artwork. Ja, es gibt viele Künstler, die prophetisch Kunst eben 11. September hier prophezeit haben. Look it up. So to get on with the subject of art as a spiritual path, I guess. Well, I feel like I want to tell this story. Okay. About 9/11, because it was about a very, I think, still very dark time for our country. Fortzufahren mit dieser Geschichte möchte ich dann auch was dazu erzählen zum 11. September. Maybe for the world. Das war eine sehr dunkle Zeit für Amerika und wahrscheinlich auch für die Welt. Because of Bush's takeover of America. Wegen dem Präsident George Bush die Vereinigten Staaten übernommen hat. It was a real coup. Es war ein richtiger Coup d'etat. And so there was one artist who died in the World Trade Center. Es gibt einen Künstler, der im World Trade Center gestorben ist. And his name was Michael Richards. Sein Name war Michael Richards. He was a black artist and a sculptor. Er war ein afroamerikanischer Künstler und als Kunstbildhauer. And when the first plane went in, his entire body of work was destroyed. Und als das erste Flugzeug dann eingeflogen worden ist, war sein ganzes Leben zerstört. Now, months later, one of his artworks was discovered. Monate später eines seiner Kunstwerke wurde entdeckt. It was a piece that hadn't been returned from a museum that he had loaned to them. Es war ein Kunststück, das noch nicht vom Museum zurückgegeben worden war. And it was a self-portrait. Das war ein Selbstporträt. And it was a self-portrait of Saint Sebastian. Es war ein Selbstporträt als der heilige Sebastian. And instead of arrows, there were airplanes going through his body. Und anstatt Pfeile gingen eben Flugzeuge durch seinen Körper. So what does this say? It says we're all connected in some way. Und das heißt, man wird im Endeffekt nichts anderes, als dass wir alle miteinander verbunden sind. And as Deepak beautifully points out, we are evolving toward unity consciousness. Und wie die Bhakti-Chopra so schön sagt, wir entwickeln uns hin zum Einheitsbewusstsein. Where we experience ourselves as cosmic beings participating in the evolution of the universe. Wo wir uns selbst als kosmische Wesen erfahren, die Teil der Evolution des Universums sind. The human body is part of the cosmic body. Der menschliche Körper ist Teil des kosmischen Körpers. The human mind is part of the cosmic mind. Der menschliche Gedanke ist Teil der kosmischen There's a Körper. continuum. Das ist ein Kontinuum.
awakening to this cosmic dimension of ourselves is profoundly restorative. Das Aufwachen zu diesem kosmischen Bewusstsein bringt regenerative Energien in uns hervor. And with that experience and understanding, we bring a new kind of healing to our wounded planet. Und diese Erfahrung, diese Verstehen, bringen wir eine Art Heilung zu unserem geliebten Planeten. And a sense of adventure to our journey. Und einen Sinn von Abenteuer zu unserer Reise. Well, this is looking at visionary culture as the roots of a new religion. Das war natürlich eine Art und Weise, die visionäre Kultur als eine Wurzel von einer neuen Religion zu sehen. The great uplifting of humanity beyond its self-destruction is the redemptive mission of art. Das große Ablichten vor allem der Menschlichkeit jenseits seiner Selbstzerstörung ist die befreiende Vision dieser Kunst. Great. So festivals bring this energy together. Festivals bringen diese kind of Energie hervor. And so the arts are always involved with the festivals. Die Kunst ist nur involviert in die Festivals. They're festivals of art. Ja, das sind Kunstfestivals. And in this, a lot of people alter their consciousness and dance all night. Ja, auf so einem Festival, da wurden halt viele Leute mit Bewusstsein transformiert und tanzen. Or simply dance all night and alter their consciousness just by dancing. Ja, einfach die ganze Nacht und auf einmal ändert sich ihr Bewusstsein. These are some of the images that were used in a planetarium, the Temple of Allyson. Das sind einige Bilder, die in diesem Tempel der Augen. Are these your pictures? Yes, this is from the Rose Planetarium in New York. They had this is the collective vision painting, but computer animated. Das ist das Rose Planetarium in New York, das ist eben das computeranimierte Bild, das er da gemacht hat. Alexander and Anne Schulden. The MDMA molecule, ecstasy, was discovered in Germany. Das MDMA-Molekül war in Deutschland entdeckt. Like 100 years ago. 100 Jahre. Nobody described what would happen when you took it though. Keiner hat beschrieben, was wirklich passieren würde, wenn man es probiert. Until this man resurrected the psychoactive substance. Bis dieser Mann diese psychoaktive Substanz wieder zum Leben erweckte. Anne Schulden is a psychotherapist and her husband was a chemist. Das Pärchen, die beiden waren Chemiker. And this is the Shoguns and their alchemical angels. Das sind die Shoguns, die alchemischen Engel. And he was the discoverer of over 250 different psychoactive pharmaceuticals. Und er war der Entdecker von über 200 pharmazeutischen Psychedelika. Yes, well, the healing properties of ecstasy or MDMA are being studied worldwide at this point. Die heilenden Faktoren für MDMA, Ecstasy wurden weltweit studiert. It started out as a psychotherapeutic tool in the 80s. Das wurde zuerst eine psychoaktive, therapeutisches Arzneimittel benutzt in den Anfang der 80er Jahre. And then the sort of community, the greater community, started using it. And of course, to the illegal, to the shutdown of this religion. Und nach die größere Gemeinschaft angefangen ist zu nehmen, bis es eben zu einem Shutdown wegen der Gesetzgebung kam. That's what happens to new religions. Everybody does that. Ja, das passiert auch zu neuen Religionen.
persecuted, sometimes you get thrown to the lions. Ja, du wirst verfolgt, manchmal wirst du verdrängt. Yeah, but that goes with the territory. Aber das kommt eben mit diesen Medien dazu. So we had Anne and Sasha sign the back of this last year. Er und Sascha haben hinten auf eine Unterschrift. So this is a portrayal of my first experience of DMT. Das ist ein Porträt meiner ersten Erfahrung mit DMT. And this is kind of arising from a kind of planetary consciousness up to a cosmic consciousness. Und das ist ja die Aufbau von einem planetarischen Bewusstsein zu einem kosmischen Bewusstsein. A similar kind of rising of energies. Ein ähnliches Aufrücken der Energie. This is the cosmic Christ pointing to the planetary crucifixion going on. Das ist der kosmische Christus, der auf dem Planeten zeigt, der gerade eine Kruzifiktion durchgeht. We see in the grid over the earth how people have their hands nailed together. Und wir sehen hier in diesem Netz, wie die Leute am Kreuz die Hände zusammengenagelt haben. Because we're waking up to our connectedness now. Weil wir waren auf zu unserer Verbundenheit jetzt. But it's a painful awakening because we're threatening the web of life as we're waking up to our oneness with Him. Das ist ein schmerzhaftes Erwachen, da wir jetzt eben in diesem Geburtswehen dieser Verbundenheit erwachen. The rest of the painting portrays a kind of story of humanity within the cosmic Christ. Das Rest des Gemäldes zeigt eben die Erwachung der Menschheit in diesem kosmischen Bewusstsein. And we see we're also being blessed by cosmic forces as well. Und wir sind auch, dass wir gesegnet sind von den kosmischen Kräften. And there's every reason to vision a long future for humanity. Und wir haben alle guten Grund, eine lange Zukunft für die Menschheit uns vorzustellen. One that brings us closer to our true nature. Eine, die uns näher bringt zu unserer wahren Natur. This is the sculpture of the world soul. Das ist eine Skulptur der Weltseele. A fusion of human and creaturely faculties. Eine Fusion von eben menschlichen Kreaturen, Fakultäten. And the unconscious fish in the lower depths of the ocean. Und das Unbewusstsein des Fisches in den unteren Tiefen des Wassers. And the notion of the superconscious in the eagle's feathers. Und die Idee des Superbewusstseins in den Adlerfedern. The fusion of male and female. Die Fusion von Mann und Frau. The pointing to our oneness, the mirror in the heart. Das Zeigen auf unsere Einheit in dem Spiegel des Herzens. And here in wrathful circumstances is the newborn. Und hier in dieser speziellen Position steht das Neugeborene. Teaching a message of enlightenment and showing its connectedness with the planet. Es wäre eine Verbindung mit dem Planeten und der Neuheit der Weisheit. The angels from the Chapel of Sacred Mirrors. Die Engel der Kapelle der Heiligen Spiegel. And entering the chapel Und der Eingang zur Kapelle says surrender to love. sagt, gib alles auf für Liebe. Oder gib auf für Liebe. The ayahuasca voices said, don't say surrender to God. Die Ayahuasca-Stimmen sagen, sag nicht, gib auf für Gott. It's a little too demanding. Es ist etwas zu anspruchsvoll. But you can use the word love because it's God's secret name. Das Wort Liebe nehmen können, das ist Gottes Geheimnis. So then the interior of the chapel, this was the Chapel of Sacred Mirrors that was in New York City for 5 years.
Das ist das Innere der Kapelle der Spiegel in New York City vor 5 Jahren. And it created a space where people could stand in front of the mirrors and get in touch with their own, at the highest possibility, their own God self, you know? Das hat eben die Möglichkeit erschaffen, dass die Leute sich dann im Spiegel anschauen und ihr göttliches Selbst entdecken. What do you see in a sacred mirror? Was sieht man in einem heiligen Mirror? You have to see your soul. Das sieht man seine wahre Seele. Some higher dimension of yourself. Eine höhere Dimension seines Selbst. That was Allyson's insight. She inspired the whole sacred mirror. Und das war Allysons Einsicht, die hat dieses ganze And Ding the psychic energy system, das psychische Energiesystem. you have the X-ray of the figure, all the bones and flesh and systems. Man hat eben hier eine Übersicht von dem Körper und dem Fleisch. And then weaving through that are the various kind of energies that flow through our body when we're alive. Und dann interwoben diesen ganzen die Energiekanäle, die in diesem ganzen Leben präsent sind. And just like we already know from looking at old sacred art, Und wie wir ja schon wissen von alter heiliger Kunst, holy people glow. heilige People, die glühen. Halos, you know, aura. Die Heiligenscheine und die Aura. Christ always has those kind of rays coming off them. So does Mary. So does Buddha. Christus, Maria und Buddha, die haben alle diese Krishna, Heiligen all of them. They're all radiant beings. Heiligenscheine. And they're symbols of one God self. Das sind eben Symbole des einen göttlichen Selbst. Our own personal possibility of awakening. Unsere eigene Möglichkeit, zum Göttlichen zu erwachen. And so here we have the dissolving of the identity with the physical body. Und hier wir haben die Auflösung der Identität mit dem physischen Körper. And then into a boundless network of interconnected souls. Ein grenzenloses Netzwerk von verwobenen Seelen. This recounts a psychedelic experience that my wife and I had back in 1976. Und das erzählt von einer psychedelischen Erfahrung, die meine Frau und ich 1966 hatten. In June. Im Juni. And it changed our work. It changed our lives. Und das hat unsere Leben verändert. We wanted to make art about sacred interconnectedness. Wir wollten Kunst machen, um die heilige Interverbindung zu schaffen. Because it seemed like every one of these beings and things that was interconnected, all these balls of light, Denn alle diese verbundenen Bälle des Lichtes were sharing the same energy of love. teilen dieselbe Energie des Lichts. We were so astonished when we took off our blindfolds, which we were wearing. Wir waren so erstaunt, als wir unsere Pferdekappen We could barely talk to each other. And I said, oh, I was in the most amazing place, and you and everyone and everything was there. And she said, oh, I know. It looks like this. And she started drawing. Wir konnten kaum miteinander reden. Und ich habe dann eben gesagt, wir waren an diesem erstaunlichen, wunderbaren Platz. Und du warst auch dann alle anderen auch. Und sie hat gesagt, ja, genau so war's. Weird. So then we started to see in this symbol of the human body the vessel of our universal self. Und dann haben wir in unserem Körper eben diese Behälter des universalen Selbst bekannt. And that we each contain a light.
that shines through us. Und dass wir alle wie du uns ein Licht haben, das nur uns durchscheint. And it comes into all of our expressions. Und es kommt in alle unseren Ausdrücken durch. And the highest of those expressions is to the glory of that one interconnected, infinite. Die höchste Ausdrucksform ist eben die Verbundenheit von allen zu dieser kosmischen Kraft. And these are all the different prayers of different wisdom traditions, of course, that all come from that nucleus, that core of life. Und hier sind alle die Gebete und die Ausdrücke, die von diesem Zentrum, dieser Kraft kommen. Expressing itself uniquely in each culture. Weil es sich einzigartig in jeder Kultur ausdrückt. And of course, the mystery and beauty and timelessness of love itself. Und natürlich auch Ausdruck das Mysterium und die Zeitlosigkeit der Liebe selbst. When we find our beloved, suddenly the world becomes a positive place. Wenn wir unsere Geliebte finden, dann ist die Welt auf einmal ein wunderbarer positiver Ort. Or perhaps for some of you, an even more positive place. Oder für einige von uns ein noch positiverer Platz. So we each have a light in the heart, and here is the sort of infinite interconnectedness. Und wir haben alle ein Licht und ein Herz und wir sind dann mit dieser Acht verbunden. Same subject, love. Das gleiche Subjekt, Liebe. Planetary consciousness, cosmic consciousness, human consciousness. Planetarisches Consciousness, kosmisches Bewusstsein und menschliches Bewusstsein. Finding the one in the beloved. Den einen in der Geliebten und den Geliebten zu finden. The net of being. Das Netz des Seins. An anthropic continuum. Ein anthropisches Kontinuum. Of God's selves. Von göttlichen Selbsten. Whoever sees into this dimension, their own being is mirrored in this. Wer immer in dieses Bewusstsein reinschaut, sein eigenes Wesen oder reflektiert. Perhaps there's a hippopotamus net of being. Vielleicht gibt es auch ein Nilpferd-Bewusstsein und Verbundenheit. Or enlightened hippopotami. Ein erleuchtetes Nilpferd. I think this is an angelic realm. Ich glaube, dass dies ein enges Real ist. And full of light and cosmic dust. Voll mit Licht und kosmischem Staub. And it birthed a vision of the temple we want to build. Und es hat eine Vision des Tempels geboren. And you see here the little net of being interconnected heads, infinitely fractalized. Hier sieht man eben das Netz der Verbundenheit. Fraktiert. And then there's a temple-like shape between the heads. Und dass hier eben eine Art von Tempelform zwischen den Köpfen ist. These little temples will be altars to all the wisdom traditions. Part of one great universal religion. Teil einer ganz großen Universalen. Devoted to the mother. Das der Mutter, der kosmische Mutter gewidmet ist. The lotus. Der Lotus. Okay. So this is the vision of the temple that we'd like to build in the New York. Das ist die Vision von dem Tempel, den wir in New York bauen werden. And we now have the property to do so. Genau, wir haben eben das Grundstück überhaupt, das zu tun. Alright. So I wanted to thank you again for helping us to build this vision. Ich möchte euch allen danken für eure Hilfe, diese Vision zu bauen.
and use the full moon as a sacred mirror to think of us, and we'll be thinking of you. Und wir wollen den vollen Mond benutzen, um den heiligen Spiegel zu sehen und die Verbundenheit mit euch in uns. It's the perfect symbol of the soul. Das ist das perfekte Symbol der Seele. It's reflecting a greater light. Es reflektiert ein größeres Licht. So, Allyson would like to say a few words. Thank you so much. Dieses Wochenende haben wir eine einzigartige Gelegenheit. To study art with a living master Kunst zu studieren mit einem lebenden Meister. and his muse. Und seiner Muse. So I understand there are still some spaces left in that workshop. Ich weiß, es sind noch einige Plätze erhältlich in diesem Workshop. We have a nude model both days. And it will be an amazing and unforgettable experience, I guarantee you. Wir haben einen Nachtmodell bei dieser Gelegenheit, es wird eine einzigartige Erfahrung sein. You can show up at the door and pay at the door. You don't have to register in advance. Ihr könnt also einfach an der Tür erscheinen, wir müssen da vorne euch nicht zuvor registrieren. Now can someone tell us where the... Oh, you do need art supplies. Also ihr braucht ein bisschen Kunstzubehör. Pencils, pens, a sketchbook, watercolors are okay. Color pencils. Bleistifte, Farbstifte, Wasserfarben und so, nichts zum Aufmalen. Nothing fancy, no big easels, nothing like that. Or oil painting. Keine, braucht nicht eure Ölgemälde-Kits hier mitbringen. Keep it simple. Ja, einfach, alles einfach. Does anyone want to tell where the location is right now? Because I don't know. Kann uns irgendjemand sagen, wo das Ganze dann stattfindet? You can probably find it online or ask someone here. Ja. And you can show up tomorrow at 10 o'clock or a little earlier, 9:30, and pay at the door if you like. So you're welcome to join us, and we'd love to see you there. Ihr könnt es natürlich im Internet finden oder einfach von anderen Freunden, was ich sagen muss. Es ist aber um 10 Uhr fängt es an und ihr seid herzlich eingeladen, damit zu machen. So thank you very much. We're going to take a short break and then come back and do some more painting. Straße 68b und das nennt sich Dance Studio. Ganghofer 68b. Ansonsten, wir haben auch am Ausgang noch weitere Informationen. Ich bin sowieso gleich da. Also Ganghofer Straße 68b. Das ist U-Bahn Schwanthaler Höhe. Bitte jetzt alle rausgehen, damit wir die Fliege rauskommen. Nein, da steht, die Leute haben halt keine Ahnung, dass ich eine neue Episode zu machen bin. Wenn sie es mir schenken, dann kann ich es nicht sagen.